Bunga Citra Lestari tampak wajah yang awet muda meskipun usianya sudah kepala 4. Bunga Citra Lestari pun membeberkan tips yang dia jalani di samping memakai skincare di balik wajahnya yang awet muda. Menurut istri Tiko Wardana ini, dia cukup menjaga makanan yang dikonsumsinya. Aku sih makannya sebisa mungkin cari yang paling pas buat badan kita, terus minum air putih yang banyak, kata Bunga Citra Lestari ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Ibu dari Noah Sinclair ini juga menerapkan istirahat yang cukup di tengah kesibukannya. Tidur yang cukup meskipun susah ya, katanya. Pelantun lagu Pernah Muda ini juga menyebutkan tips yang tak kalah penting, yaitu percaya diri. Terus yang penting juga percaya diri, imbuhnya. Kalau glowing segimanapun pasti nggak akan bisa terlihat glowing ya kalau nggak percaya diri, tutup Bunga Citra Lestari. Seperti diketahui, Bunga Citra Lestari terlihat awet muda dari usianya. Hal itu juga dibuktikan dari Bunga Citra Lestari yang masih memerankan tokoh berusia 27 tahun di usianya yang sudah menginjak 40 tahun. Baiklah, boleh kita minta mikrofon? Minta satu lagi, biar bincang-bincangnya hauce gitu ya kan? Iya. Karena berhubung, karena ternyata di sini banyak banget berasal dari utara dan barat ya. Jadi emang ada sedikit Hawaii gak apa-apa. Kan kebanyakan Cina-Cina, Cindo, you know. Enggak, kita makin selatan ya, say, jangan sedih. Oke, silakan. Baiklah. Oke, untuk memulai perkenalan Hana Glow dan juga brand ambassador Hana Glow kepada Anda rekan-rekan media yang hadir di sini. Nanti selepas acara bincang-bincang santai ini, teman-teman juga boleh bertanya 3 pertanyaan, tapi aku mau request pertanyaannya hanya berhubungan dengan Hana Glow aja. Ya, setuju ya? Setuju ya? Jadi pertanyaan mengenai cuaca, mengenai kemacetan Jakarta, no. Gak usah ya? No. Ya, kita akan mulai obrolan pertama dengan owner, pemilik brand, Ibu Sylvia Kurniadi. Nah, ada cek. Coba. Mungkin Iya, kurang bisa di-up gak suaranya Ibu SK? Yes, Ibu Sylvia mikrofonnya boleh dinaikkan sedikit volumenya. Tes. Oke. Ganti. Oke, aku ingat bahwa awal mulai Ibu Sylvia memulai Hana Glow itu ada cerita pribadi. Kayaknya itu layak diceritain deh. Iya, jadi awalnya itu karena masalah kulit aku sendiri loh. Jadi aku itu bener-bener jerawatan banget. Terus satu jerawat itu bisa 3 mata, 4 mata. Jadi aku, iya, di sini tuh banyak. Terus aku pikir, aduh pengen banget nih produk yang nggak terlalu banyak pemakaiannya kan 11 step, berapa step, males banget. Karena aku orangnya cocok, maunya cepet. Yeah. Jadi aku tanya ke Korea dan aku ketemu beberapa pabrik dan diskusi. Ada nggak sih produk yang satu produk aja tapi all in one solution? Kayak wrinkle improvement, pore shrinking, anti-aging, masalah kulit, melasma, semua highly hydration, ada nggak? Jadi selama 2 tahun itu kita mencoba research and development, mencoba ke muka aku juga dan ke muka mama, my sister in law, everyone lah, teman-temanku kelinci percobaan. Dan ternyata bener, muka aku tuh perlahan tuh membaik, terus pori-poriku mengecil, dan at the end aku pikir aku ingin mengenalkan kepada wanita Indonesia. Biar semuanya sambil makan permen deh. Biar semuanya itu glowing. Gak apa-apa. Emang hobinya sambil makan permen sambil ngomong. Iya. Itu adalah karakternya. Iya. Lewat selalu. Kayaknya perempuan multitasking selalu. Memang. Ya. Semuanya cocok cepet tapi efektif dan secepat mungkin deh. Resultnya bisa kelihatan seperti itu. Oke, nah itu kayaknya ide yang sangat menarik tuh ya, memberantas anggapan bahwa untuk memiliki kulit yang sempurna harus 11, 25, 50. Aduh kapan tidur? Aduh lama banget, kita udah capek kan. Jadi nih semprot aja udah beres. Benar. All in one solution. One solution. Cerita dikit dong historinya Hana Glow di Korea. Historinya Hana Glow jadi bermula dari temenku yang punya pabrik. Ya. Jadi
sebenarnya dari situ kita diskusi, ngobrol, dan tukar pikiran, brainstorming, dan at the end kita decide, oke, might as well we try seperti yang aku mau. Itu kan pertanyaannya. Iya, betul. That's true. Ya, dan at the end of the day ya udah kita bikin satu brand Hana Glow ini. Okay. Seperti itu. Dan saat ini Hana Glow ada berapa varian produk? Saat ini, jadi udah 5 tahun ya kita. Dari pertama Dev loh, 5 tahun ya? pandemic, remember? Nah, 2019, sekarang udah ada 7 varian. Sudah beranak cucu Kita mulai dari 2 varian loh. Iya. Jadi Essence dan Good Serum. Betul. Diawali 2, sekarang sudah 7. Oke, boleh tepuk tangan loh buat perjalanan yang luar biasa dari Hana Glow tersebut, ya toh. Boleh deh sekalian ya mumpung pada ngumpul. Apa sih kelebihannya Hana Glow? Pengen dengar dari yang punya langsung, bener nggak? Aduh, banyak kelebihannya guys, yang main-main loh. Jadi kita itu pakai ingredientsnya itu yang benar-benar kita pilih sendiri yang terbaik. Dan kita nggak pakai water, kita pakai mutiara ekstrak. Terus kita juga ada nutrition holding system, which is seperti eye serumnya kita pakai oligopeptide, teknologi terbaru di bidang kosmetik, which is itu bisa penetrate sampai kulit paling dalam. Dan kita juga pakai gold serum, jadi serum gold kita aplikasi ke muka. Mutiara kita aplikasi ke muka. Jadi semua yang bagus-bagus, propolis, yang bisa bikin jerawatan, semuanya kita aplikasi ke muka. Jadi semua Hana Glow adalah anti-aging series. Jadi pakai makin muda, aku mudaan nggak? Mudah dong. Mudah banget dong. Kayak oni Korea. Oni 얼마예요? 그거 주세요. Gitu ya kan. Sarangheyo oni. Sarangheyo. Ya kan. Ingredientsnya juga luxury. Sorry, pakai gold mutiara punten dimasukin ke kulit. Iya. Sorry. Mutiara. Dimasukin. Emas. Propolis, peptide, bayangkan. Ya. Kalau begitu sekarang pertanyaan yang paling penting yang menjelaskan hari ini perkenalan kita dengan Bunga Citra Lestari hand in hand dengan Hana Glow. Kalau boleh tahu apa alasan Hana Glow memilih dan mengundang Bunga Citra Lestari? Wih, itu kalau di list nggak habis-habis. Karena aku itu suka banget sama Bunga. Bunga itu talented, pinter, berprinsip, dan fashionable, dan juga suka merawat diri, ya kan? Iya dong, harus dong. Dan begitu lebih mudah dari usianya. Jadi udah mencari, dan terakhir hanya Bunga yang bisa merepresent Hana Glow. Seperti itu. Halo. Iya kan? Iyalah makin muda. Ya kan makin endul. Salah ya, Bang. Endul kok, aku ngelihat berlian yang berkarat-karat itu endul juga. Iya, kayak bersinar gemilang Biar kita glowing gitu. Iya dong. Oke, sekarang kita pengen dengar suaranya Bunga Citra Lestari. Waktu pertama kali diajak oleh Ibu Sylvia, gabung yuk sama Hana Glow jadi brand ambassador. Apa tanggapannya Bunga? Pertamanya tuh aku kan tahu Hana Glow ini dari teman-teman aku yang memang pakai produknya. Terus aku kan nanya-nanya, ini apa sih kok kelihatannya kayak enak, terus kulit lu kok kayak kelihatan kayak apa ya, jauh lebih bagus daripada sebelumnya, dari mulai kayak maskernya apa segala macam lah gitu kan, nanya-nanya ini. Terus oh ini pakai Hana Glow, udah tahu dulu tuh, udah tahu oh iya oke Hana Glow. Terus tiba-tiba diajakin ketemu sama Mbak ini ya kan, Mbak SK sayang ini. Terus ngobrol dan aku memberikan pertanyaan seperti kayak tadi Dev kasih pertanyaan. Jadi apa sih Hana Glow ini tuh apa? Terus dijelasin gini. Oh iya ya, dan aku cobain. Ternyata impactnya bagus di kulit aku gitu, dan aku kayak aku bukan yang gampang pakai produk soalnya gitu. Jadi tapi ini kok dari baru kayak misalnya favorit aku kan si Essence ya, Royal Moisture Essence itu buat aku simple kok, kulit langsung glowing gitu. I don't know itu fungsinya buat bikin glowing atau tidak, tapi karena emang abis dipakai langsung kerasa glowing. Iya, jadi kan aku nanya dong apa ini semuanya tuh glowing, all time glow. Dan ternyata kayak emang bener gitu, jadinya glowing. Jadi dari situ sebelum event untuk kayak oke, kita ini ya bareng ya jadi brand ambassador, aku udah ngomong ke orang-orang cobain ini deh, pakai ini. Tapi akhirnya kita jadi kerjasama bareng-bareng and I'm very happy. Jodoh. Langsung tahun ini dipinang oleh Hana Glow. Ya kan? Terus kan aku juga lihat
kulitnya SK ya. Maksudnya kayak kulitnya bisa kayak gitu ya gitu kan kayak ini aku pakai Hana Glow semua loh. Dia bilang, Iya benar loh, "Oke." aku itu benar-benar pakai Hana Glow dari pertama kali kita research, jadi 2017 ya. Sampai sekarang aku belum ganti produk, aku benar-benar only Hana Glow, all time glow. Tepuk tangannya dulu dong. That's what we call the owner, yang founder. Ya kan, dia sangat mempercayai produk-produknya. Iya dong, Iya dong. believe in the product, yes, because To the itu tuh core. bagus. Kita juga pengen ngintip rutinitas skincare-nya Bunga Citra Lestari seperti apa sih? Apakah kamu termasuk tipe yang ringkes cop sama juga? Apa piye? Aku sama dong pasti sama SK. Karena kan kita sama-sama kerja ya. Jadi kan kita pengen sesuatu yang simple, yang nggak terlalu repot, yang hasilnya juga kelihatan gitu. Jadi aku ya simple buat aku yang penting tuh kayak bersihin muka pasti pakai face cleanser, habis itu pakai toner, habis itu pakai moisturizer. Terus jangan lupa pakai kayak BB cream yang ada SPF-nya 50 karena kalau yang belum tahu it's very important to use sunblock ya. Jadi udah sekalian sama BB cream, jadi udah sekalian kayak base buat muka aja, mukanya udah langsung glowing. Abis itu kalau aku sebenarnya malah misalnya even sebelum make up dan abis make up aku selalu pakai si Royal Moisture Essence itu. Jadi sebelumnya dan sesudahnya tuh menurut aku bikin jadi glowing gitu. Dia udah coba belum nih yang essence? Udah, aku suka semprot kalau udah lagi di pesawat, di ketinggian kan kita lebih kering. Jadi moist Iya, benar. banget kan. Highly hydration. Ya. Oh sama maskernya aku suka banget sih. Oh. Kayak face masknya goks banbanget sih. Iya, menurut iya. aku. Kita pakai sheet khusus, which is semi gel, jadi itu langsung ke kulit, langsung menyerap, jadi langsung hydration. Oh, maskernya ya? Masker. Nah, Anda beruntung tuh di meja Anda, di atas piring, masker. Jadi malam hari ini, makanan kita, maskernya Hana Glow. Enggak dong. Bukan gitu. Bukan dong Kak Dave. Ini maksudnya dia, maksudnya SK adalah karena ini acara bakal apa? Drop, ya kan? Biar besok itu kerja tetap cantik membahana. dulu ya. Dipakai masker, ya kan? Karena itu di situ udah banyak botol-botol bertebaran. Pokoknya acara ini adalah drop. Jadi itu buat after party ya. Dipakai after the after party. Iya dong. Iya dong, apalagi Diri kita sendiri. It's for us. Untuk kita hargain value-nya kita sendiri. Setuju. Ya, boleh tepuk tangan dong. Setuju. Cakep banget itu. Merawat diri sehingga Anda punya confidence tanpa perlu membandingkan diri ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, makanya itu yang aku suka dari Bunga. Nah, Tepat. cocok. Ya. Oke Pak, kalau gitu sekarang kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media. Bila ada silahkan angkat tangan Anda dan kita akan langsung berikan kesempatan sebelum setelah menjawab pertanyaan tersebut kita akan berikan kesempatan kepada Anda untuk mengabadikan gambar. Harapan kami adalah di gambar tersebut yang akan Anda gunakan untuk memberitakan kehadiran Hana Glow kepada para penggunanya yang ada di seluruh Indonesia. Oke? Apabila ada angkat tangan sementara menunggu kehadiran pertanyaan dari Anda. Oh ini. Kamu mau nanya apa mau ngapain? cuma share aja. Ada perwakilan yang celananya pink, Hana Glow banget. Sam, dilewatin tuh ada yang nanya. Beneran mau nanya? Terlalu show. Oh, Beneran. Bimo Beneran. Walk, Bimo Walk, yes, dia harus. Hai Bimo, Bimo Permadi. Ini pertanyaan bukan gimmick ya. Iya. Tapi pengen ngulik. Kayak ngulik. Aku mau nanya aja sebetulnya sama SK biar media di sini dan semua para pencinta Hana Glow tahu Baik. kenapa sebetulnya awalnya memilih Bunga Citra Lestari sebagai brand ambasadornya. Telat dia, tadi kita udah jawab itu. Enggak, maksudnya lebih kepada kenapa yang bisa membuat dirimu kan pertama yang nongol sebagai the face of Hana Glow, gitu kan. Terus Kenapa memutuskan hadirlah, untuk kenapa memutuskan akhirnya mengambil brand ambassador seorang selebriti besar dan dari begitu banyaknya kenapa langsung aku tahu sebetulnya udah langsung jatuh hati dari pertama kali berjumpa gitu. Seperti yang aku bilang, aku dari awal memang suka sama Bunga, fans, garis keras. Karena aku suka lagu-lagu Bunga dan suka pribadi Bunga dan suka
fashion yang bunga. Dan aku sering loh ketemu bunga padahal kalau travel maksudnya. So, kalau nonton, kalau nonton juga kadang-kadang di 21 nih Bu BCL, tapi aku malu kalau panggil halo gitu, malu kan. Gitu. Jadi gemes banget, demen banget dan complexionnya bunga juga bagus banget. Jadi all in one solution juga, fashion juga, talented juga, terus pintar merawat diri juga dan confidence level tinggi seperti itu. Confidence level itu penting Penting sebagai dong. perempuan. Auranya bunga bisa pecahin kaca loh jangan main. Kita lagi foto, Auranya bunga datang, pecahin kaca. pecah kacanya di poliform. Curiga horor dong auranya kalau misalnya bercanda. Wow, serem. Auranya dahsyat. Tapi aku suka ya yang di point out oleh Ibu Eska adalah confidence level dan Bunga itu adalah sosok perempuan yang apple to apple dengan Hana Glow, confidence, segala dia mengembody perannya dia. Anti ribet. Dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan karir, sama seperti Hana Glow kan produknya one bottle all solution. Korek. Gitu ya, cakep. Terjawab ya Bim ya. Lebih lengkap ya. Iya, culture. Ya, ada Padahal lagi. sebelum perkenalan brand ambassador sama Bunga, aku tiap kali ngeliat Instagramnya Bimo pergi-pergi ke luar negeri ya, semprot-semprotnya esensinya Hana Glow. Kayaknya dia juga deh udah lebih. Hah? Yang kedua ya? Iya benar. Oh iya. Aku nomor 3. Iya. Pertama Bimo Bimo kedua. dulu, SK Bukan baru Pak, BCA. Dev Hendrik dulu loh. Dia dulu. Thank you. Kak, masih ada pertanyaan lagi boleh? Boleh. Oke, silakan. Selamat sore, aku Nana dari Kompas.com. Ingin tanya ke Mbak BCA, rahasia tips glow-nya apa sih selain skincare itu ada perawatan lainnya, olahraga. Ya, selain skincare apa ada perawatan lain? Tips glowing Bunga Citra Lestari. Perawatan lain itu maksudnya gimana ya? Mungkin bakatnya olahraga gitu ya? Iya, pasti kita makannya sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin kita cari yang paling pas buat badan kita. Cari nutrisinya tinggi yang baik. Minum air putih yang banyak. Ini walaupun susah, berusaha untuk tidur cukup. Ya, itu perlu. Sama toh yang bikin glowing selain skincare-nya yang sebelumnya apa? Oh, confidence-nya dong. Kita harus punya percaya diri. Kita mau glowing kayak apa kalau kita nggak percaya diri? Ya, tetap aja suram kelihatannya. Jadi ya, semuanya ya, maksudnya jiwa, raga, sama skincare. Itu disatukan dapat di glowing. Tidak begitu juga. Tidak ada jawaban. Nanti ada satu lagi. Itu quote yang menarik ya. Kunci glowing Bunga Citra Lestari, confidence level. Ini berkaitan buat nanti kalau Sore kakak-kakak, saya Hana dari Grid ID. Hana, Yes, Hana glow. yes, but not glow. Mau nanya ke Kaunya, Kaunya pernah nggak sih ngalamin masalah kulit yang kayak ganggu banget kayak gitu? Dan solusinya gimana dari Kaunya sampai sekarang kelihatan glowing kayak gini? Makasih Kak. Instagram kulit sama punya masalah nggak sih? Mungkin waktu masih lebih muda ya, kita pasti kan ada berjerawat atau kalau perempuan misalnya momen-momen mendekati masanya pasti ada 1-2 jerawat, tapi nggak sampai mengganggu sih. Aku nggak pernah punya masalah yang mengganggu. Cuma dulu aku punya masalah pribadi aku sendiri adalah aku punya banyak spot. Perut kan sebenarnya gemes, kalau sekarang aku senang ya. Cuma dulu tuh aku kayak nggak pengen. Tapi akhirnya justru di momen aku accept aku punya itu, aku bertemu dengan apa ya, solusi gitu ya. Maksudnya yang penting buat aku tuh sebenarnya bukan bersih, maksudnya kelihatan yang bersih apa bagus, tapi kita harus rutin setiap hari merawat supaya hasilnya bisa maksimal. Sebenarnya itu. Kalau masalah yang sampai ganggu banget dengan kulit, memang aku kayaknya nggak pernah sih. Cuma sesekali aja begitu memasuki momen-momen perempuan bulanan itu memang kadang-kadang suka ada jerawat kecil. Terjawab ya, underlying message-nya adalah skincare kulit glowing itu harus